Okay, thanks for joining this DevOps Cloud Learning Program. We call it as a DCLP. Please pay your attention until end of this class because you may get distracted since you joined in online. Okay, you may get notifications, phone calls, or anything, and you may go on mute and you will start attending the calls. No phone calls. Please pay your attention for this session at least so that you next time you join in offline, you will be more interacting with me. So here I'm comfortable with both Telugu and English. So I have overall 11 years of experience as an IT full-time DevOps engineer as well as a cloud engineer, and here 5 to 6 years of experience as a trainer. Okay, thanks for joining the session today and pulling the time on weekend itself. So this is a DCLP program, DevOps Cloud Learning Program, where we have online sessions. So daily you can interact with me on particular time period. We say like morning 8 to 9. We are planning to, and it may vary 8:30 to 9:30 or 8 to 9. These time sessions actually, and this is completely online and offline sessions where you can get assignments, tasks, and quiz puzzles, real-time projects along with the resume preparation and mock interviews and placements as well. So we call it as a DCLP program. So let me start with very basic question. Uh, so leave about DevOps and cloud. So I'm comfortable with both English and Telugu, as you said. So I'll switch between the languages. So what is application software? So leave about cloud and DevOps. ఇలాంటి ఫ్యాన్సీ వర్డ్స్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి అసలు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి? మీ మొబైల్లో ఉండే అప్లికేషన్స్ అన్ని మొబైల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. వాటిలో వచ్చేసి స్విగ్గీ, బుక్ మై షో, నెట్ఫ్లిక్స్, 3 అప్లికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ థింగ్, స్విగ్గీ ఈస్ ఫర్ ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ అండ్ బుక్ మై షో ఈస్ టు book your movie tickets, and Netflix is also for entertainment, but it is an OTT platform. Book my show, Netflix లో రెండిట్లో కూడా you can, the main purpose is to watch the movies, but the way it is designed, purpose is different, right? Book my show is different and Netflix is different. So basically application software is nothing but a computer program. Okay, it is written in different languages, a combination of languages, Java, .NET, Python, and along with PHP, CSS, okay, జావా స్క్రిప్టింగ్, స్ప్రింగ్ బూట్, ఇలాంటి మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ అన్నిటిని కలుపుకొని దే విల్ ట్రై టు క్రియేట్ అన్ అప్లికేషన్ దట్ యూ సీ ఇన్ యువర్ మొబైల్ ఫైనల్గా. ఓకే, ఒక స్విగ్గీ లాంటి అప్లికేషన్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వై వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్? వీ యూజ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ టు మేక్ అవర్ లైఫ్ ఈజీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Yes, sir. you have Yes. Mintra, you have MedPlus, Apollo related application. Every application is created for certain purpose with combination of languages, and it is making our life easy, and you no need to step out of your home. Everything at your fingertips on your mobile. Okay, that's how our applications are making our life easy. You no need to be in a queue for booking a bus ticket. You can be at your home. You can choose the time. You can choose the source and destination locations, and you can choose the date, and you can select the bus you want. But 10 to 15 years back అలా కాదు. ఏదైనా ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైసూర్కి వెళ్ళాలనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని తెలిసిన వాళ్ళని అడగాలి. మైసూర్కి వెళ్ళాలంటే మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాలా, లేకపోతే కేపీహెచ్బిలోనే బుక్ చేయొచ్చా, లేదంటే మియాపూర్లో బుక్ చేయొచ్చా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కమ్ టు కేపీహెచ్బి, ఇట్ మే నాట్ బి అవైలబుల్. దే విల్ సే నో, యూ కెనాట్ బుక్ టికెట్ హియర్ టు మైసూర్. ప్లీజ్ గో టు మియాపూర్ అండ్ book it. And half the day will be gone here. And there also you have to be in line and choose, select for the timestamp and date. అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుని ఉంటే ఆ రోజు మీరు ప్లాన్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదుగా, మీరు ఏ రోజు ప్లాన్ చేస్తున్నారో ఆ రోజు సో మీరు బస్సెస్ని అండ్ సీటింగ్ అలైన్మెంట్ని అండ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ జెండర్ డీటెయిల్స్, ఎవ్రీథింగ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు మేక్ థింగ్స్ మోర్ ఈజీ ఫర్ యూ. దట్ ఈస్ వాట్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ మేకింగ్ టు అవర్ లైఫ్స్. ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అవర్ లైఫ్ ఈజీ. ఓకే, now, moving on to the next slide. What are the best courses you can learn to fit into this new era? This is the question. Okay, what are the best courses you can learn to fit into this new era? అంటే 2024 వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. సో 24 ఎండ్ అయిపోయి 2025 స్టార్ట్ అయిపోయింది. యూ ఆల్ నో దట్ ఇన్ 2024 ఏఐ ఈజ్ ద బజ్ వర్డ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ద బజ్ వర్డ్. ఎవరు చెప్పినా కూడా, ఎవరు మాట్లాడినా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అది చేసింది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది చేసింది, డ్రైవర్లెస్ కార్స్ వచ్చేసినాయి.
అండ్ డ్రైవర్లెస్ సారీ రోబోట్స్ వచ్చేసినాయి, ఏఐ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్స్, and it is responding to our hypothetical questions also. It is thinking and giving the answers. సో ఇలా ఒకవేళ మీరు 5 కోర్సెస్ ఏవి నేర్చుకోవాలి అండ్ టాప్ 5 కోర్సెస్ ఏంటి దట్ ఐ కెన్ గో త్రూ అని అన్నప్పుడు మీరు గూగుల్ని ఇదే క్వశ్చన్ అడిగి చూడండి. దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద 5 top answers and the 5 top answers from the last fourth one and fifth one. Fourth place and fifth place లో ఉంది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ డెవాప్స్. దట్ DevOps. మీన్స్ I am making you are comfortable here. I'm trying to make you comfortable here, whether to go for Power BI, whether to go for automation testing, whether to go for SAP or different types of areas ఉన్నాయి కదా IT లో కూడా. But I am telling you, if you are trying to take these 2 courses, cloud computing and DevOps, then you are in the right path to choose your IT career as well. Okay, by choosing these two technical skills in your bucket, you will be next 10 years will be future proof. Okay, మరి ఆఫ్టర్ 10 years తర్వాత ఎలా అని మీరు అడిగినప్పుడు, then obviously within these 10 years there will be tremendous changes happening in the IT as well. If you start updating yourself slowly, I mean, first you join the company and slowly learn some other tools. Okay, no one is pressurizing you to learn within a 10 days or 5 days. You can learn in a 3 months of course, online or offline. Udemy blogs are there and YouTube channels are there. From there, try to update yourself on the further content. Then you will be extending your 10 years to another 5 years, another 10 years. That's how you update yourself and stretch yourself and your IT lifespan in the IT industry. Okay, now cloud computing and DevOps, we are covering it here. Okay, moving on to the next slide. This is a global DevOps market size from 2023 to 2028. Okay, so basically this global DevOps market, already in 2022 it is $8.7 billion, and iMark Group done a survey on this. Okay, up to 2028 they have done survey. It is expecting to be extended to $32.7 billion by 2028. Okay, so there is a growth in DevOps market, global DevOps market size. All companies, all legacy applications, all old projects are trying to move to DevOps. Okay, so here DevOps market size is keep on increasing. Am I audible? Yes. Yes. Okay. Let's move on to the next slide, so that I'm making sure that you are in a comfortable zone, learning the global DevOps, I mean DevOps as well. Okay. Moving on to the next slide. Here we can see one slide where user interface is nothing but sign in option, cart option, and search option as well. Okay, this is just an e-commerce website type of one అప్లికేషన్ స్లైడ్ని నేను ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టానండి. ఎందుకంటే మీరు ఈకామర్స్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఆర్ మింత్రా అవ్వచ్చు, బిగ్ బాస్కెట్ అవ్వచ్చు, ఎలాంటి అప్లికేషన్ని మీరు వెబ్లో క్రోమ్ బ్రౌజర్ అంటే వెబ్లో ఓపెన్ చేశారు అంటే ఇండైరెక్ట్గా క్రోమ్ బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేస్తారు. సో వెబ్లో మీరు ఇలాంటి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చూస్తారు. ఈకామర్స్కి సైన్ ఇన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, కార్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ కెన్ search a particular product there. Okay, and other options as well. This is called user interface. Buy now option, if you click on buy now, it will show you further process, payment process and address and billing process as well. Okay, this is one UA, user interface. And moving on to the next slide, this is another company's user interface. Both are selling some products only. Okay, but user interface is different. You may feel different, experience while accessing this application and while accessing this application. This looks a little premium, right? And this looks very basic and beginner level of application user interface. Okay, this looks little premium where you can click on the printers and you see the number of printers and you choose what you want. It will go to the payment section. And you have social media details updated, mapped here as well. Okay, so this is developed by front-end developers, the lookalike
ఈస్ డెవలప్డ్ బై ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు సే, నేను ఇక్కడ ఏం ట్రై చేస్తున్నానంటే, ఏదైనా అప్లికేషన్ మీకు ఇలా కనిపిస్తుందంటే బ్యాక్ ఎండ్లో డెవలపర్స్ దాన్ని డిజైన్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అని ఉంటారు. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, అండ్ టెస్టింగ్ టీమ్, మేనేజ్మెంట్ టీమ్, స్ప్లంక్ టీమ్. అలాంగ్ విత్ ఆల్ దిస్ వీ క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఇంతమంది మెంబర్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం వర్క్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట, టు మేక్ సంథింగ్ వర్క్ ఫర్ యూ. మీరు ఇక్కడ స్విగ్గీ చూస్తున్నారంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిజైనర్స్, డెవలపర్స్, స్ప్లంక్ టీమ్, అండ్ మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ టీమ్, అండ్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ క్లయింట్ టీమ్. వీళ్ళందరూ కలిసి 24/7 వర్క్ చేస్తే దాని అప్లికేషన్ వర్క్స్ ఫర్ యూ. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్. సో జస్ట్ నో వీ హర్డ్ ఏ వర్డ్ కాల్ డెవలప్మెంట్, రైట్? మీరు వినే ఉన్నారు. డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ టు క్రియేట్ ఎ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ యూజింగ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, స్విగ్గీ అనేది ఉంది. ఓన్లీ ఒక జావా లాంగ్వేజ్ మాత్రమే యూజ్ చేసి స్విగ్గీ వాళ్ళు లాంచ్ చేయలేదు. ఓన్లీ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే యూజ్ చేసి దే డిడెంట్ క్రియేట్ ఏ స్విగ్గీ. సో దే వుడ్ హ్యావ్ యూజ్డ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ they're all working together, all languages combinedly. You are seeing a one single application called Swiggy. Okay, so that's what called a development. And to address a particular business or personal objectives, అంటే ఒక పర్టికులర్ బిజినెస్ పర్పస్ కోసం ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ అన్ని కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాయి. అదేంటి? ఒక ఫుడ్ ఆర్డర్ బిజినెస్, అండ్ ఒక మూవీ టికెట్స్ బిజినెస్, అండ్ ఒక క్లాతింగ్ రిలేటెడ్ బిజినెస్, అండ్ ఆన్లైన్ ఈ కామర్స్ రిలేటెడ్ బిజినెస్. ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ అన్ని ఉండి మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని కలిసి దే ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ సింగిల్ అప్లికేషన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. నౌ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఫైన్. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రైటింగ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ అని మనం విన్నాం. వాట్ ఈజ్ ఆపరేషనల్? ఆపరేషనల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు రాసిన కోడ్ అనేది ఉంటుంది కదా, లాజిక్ ఎన్హాన్స్ చేసి ఉంటారు కోడ్ని. వాళ్ళు రాసినటువంటి కోడ్ అంతా కూడా వాళ్ళు నోట్ ప్యాడ్లోనో, వర్డ్ డాక్యుమెంట్లోనో, లేదో పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో రాయరు. సో ద రైట్ కోడ్ ఇన్ ఐడిఈ, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఒక టూల్ ఉంటుంది, ఐడిఈ టూల్ ఉంటుంది. ఆ టూల్లో దే రైట్ కంప్లీట్ కోడ్ లాజిక్స్ అండ్ దే స్టోర్ ద కంప్లీట్ కోడ్ లాజిక్స్ ఇన్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. గిట్ హబ్ కానీ, బిట్ బకెట్ కానీ, గిట్ కానీ, అలా ఆ టూల్స్లో సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అనేది ఉంటుంది. ఆ టూల్లో దే విల్ ట్రై టు స్టోర్ ఆల్ ద కోడ్. Okay, okay, fine. Now developers written their code in their IDE and they stored in source code management tool. Now DevOps people will come into picture. DevOps team will try to copy the code from source code management and they'll paste it in servers. For this understanding, I'll give you some graphical representation. Give me a moment. Okay, my screen is visible, right? Yes. Okay. So, for example, what I'm trying to say so far, development team has a few development engineers. These are their machines. Let's assume these are their desktops. Okay, these three are the developers. Okay, they write the code in their desktop. This is their missions. And once they write a logic, for example, Swiggy లాంటి అప్లికేషన్ కోసం వాళ్ళు ఒక కోడ్ లాజిక్స్ రాశారు. సో దే విల్ మూవ్ ద కంప్లీట్ కోడ్ టు ఎక్కడికి కాపీ చేస్తారు? సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్, దీన్నే మనం గిట్ అని కూడా అంటాం. గిట్ ల్యాబ్, గిట్ హబ్ ఆర్ బిట్ బకెట్ ఇలాంటి టూల్స్ ఉంటాయి. ఈ టూల్స్లో, ఈ పర్టికులర్ టూల్స్లోకి వాళ్ళు రాసిన కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ స్టోర్ చేసేస్తారు. స్టోర్ చేసేసిన తర్వాత కోడ్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది కదా, ద కోడ్ ఈస్ పుష్డ్ హియర్, రైట్? ఫ్రమ్ దిస్ లెవెల్, ఫ్రమ్ దిస్ టూల్, కంప్లీట్ కోడ్ విల్ బి క్లోన్డ్ ఇన్ టు ఎ సర్వర్. సింపుల్ టర్మ్స్లో నేను మీకు అండర్స్టాండింగ్ రావడానికి అని చెప్తున్నాను. తర్వాత సబ్జెక్ట్ పెరిగిన కొద్దీ లిటిల్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది, బట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ని సర్వర్, ఇక్కడ ఒక సర్వర్ అనుకోండి, ఇదొక సర్వర్.
ఓకే, సర్వర్ వెనెవర్ ఏ సర్వర్ని మనం సర్వర్ని ఇంకో విధంగా కూడా కాల్ చేస్తాం. సర్వర్ లేదా మిషన్ లేదా ఇన్స్టాన్స్, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ కంప్యూటర్, ఆర్ ఎల్స్ విఎం వర్చువల్ మిషన్, okay, or else virtual instance. Anything can be called in these names. Okay, at the end of that it is a server అంటే ఏంటి మళ్ళీ again it will have CPU, RAM, hard disk and NIC network interface card. వీటన్నిటితో కలిపి ఒక సర్వర్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది. వీళ్ళు రాసినటువంటి కోడ్ని మనం సర్వర్లో లాంచ్ చేసుకొని డెవాప్స్ టీమ్ లాంచ్ చేసేసుకుని కొన్ని కమాండ్స్ లైక్ ఎన్పిఎం రిలేటెడ్ కమాండ్స్ ఆర్ మేవెన్ రిలేటెడ్ కమాండ్స్ ఆర్ సమ్ కమాండ్స్ అదర్ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి ఈ సర్వర్ని అప్లికేషన్ లాంచ్ అయ్యేలాగా చేస్తారనమాట. ఓకేనా? అలా చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు అప్లికేషన్ అనేది వెబ్సైట్లో ఇక్కడ మీరు యాక్సెస్ చేస్తే అప్లికేషన్ అనేది యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ డెవలప్మెంట్ నుండి ఇక్కడికి పుష్ చేసేదంటే డెవలపర్స్ వర్క్. వన్స్ కోడ్ అంతా ఇక్కడికి పుష్ అయ్యాక ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళి సర్వర్స్లో లాంచ్ చేసి అది వర్క్ అయ్యేలాగా వర్క్ చేసే పని మాత్రం డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ వర్క్. ఈ సర్వర్ ఉంది చూసారా, ఈ సర్వర్ హెల్త్ ఆఫ్ ద సర్వర్ అండ్ సర్వర్లో ఉండే అప్లికేషన్ హెల్త్, యాప్ హెల్త్ అండ్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్, యాప్ రన్నింగ్ అవుతుందా లేదా, ఇదంతా చూసుకునేదంతా డెవాప్స్ టీమ్. డెవాప్స్ అంటేనే డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ కాంబినేషన్ అనమాట. డెవ్ అండ్ ఆప్స్, డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్. మూవింగ్ ఆన్ టు అవర్ సబ్జెక్ట్ అగైన్. ఓకే, ఆపరేషనల్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, కోడ్ రాసుకున్నటువంటి కోడ్ని సర్వర్లో లాంచ్ చేసి అప్లికేషన్ వర్క్ అయ్యేలాగా చేసి దెన్ దే విల్ మేక్ షూర్ దట్ అప్లికేషన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ అండ్ సర్వర్ ఈస్ ఆల్సో హెల్దీ అండ్ రన్నింగ్ స్టేట్ 24/7. దిస్ ఈజ్ వాట్ వర్క్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ టీమ్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. నౌ దేర్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎవ్రీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో జాయిన్ అవ్వగానే మీరు 2 years కానీ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్స్గా నాకు డెవాప్స్ తెలుసు అని చెప్పినా కూడా, లేదంటే 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని మీరు చెప్పినా కూడా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగేది వాట్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. వాట్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్? దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. లెట్స్ ట్రై టు డీకోడ్ దిస్. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ cycle. Okay, I hope you are with me. You are understanding this. If you have any doubts, you can stop me anytime. No problem. You can ask me. What is this? అని అడగొచ్చు మీరు. Okay, you can call me Sairam. Okay, don't call me sir అని పిలవాల్సిన అవసరం లేదు. You can call me Sairam. Now, the concept is here. Software development life cycle అంటే ఏంటి? For example, let me take Red Bus as an example. Red Bus అనేది మీకు వినే ఉంటారా? What is Red Bus? Sai Bharat and Jayashree, what is Red Bus? Red Bus company means agency, bus travel. For what? I don't know. For what Red purpose? Bus, that apps is there, Yeah, no? apps. Red Bus. Red Bus means a app, sir, a traveling app. Traveling app. Okay. So you can purchase, you can buy a ticket to go to different places, right? Yes. So Yes, it's sir. basically bus ticketing application, right? So Red Bus is an application to book your tickets, bus tickets. Okay. Okay, that's fine. You know what is Red Bus. But around like 15 years back, there is no application called Red Bus, Abhi Bus, or Make My Trip, Ease My Trip. Okay. There are no applications like this, not even a single application there in the India. Nothing. If you want to go to some place, you have to go and be in a line for some time and get your ticket, physical ticket. It is a slip. Particular time, particular place, and particular time stamp, the bus will start. Okay, it is just a slip, physical slip. But one fine day, Red Bus owner or CEO or chairman, whoever it is, he wants to go to on Diwali vacation. Okay, on Diwali vacation, he wants to go. A long weekend was there. Like long weekend means minimum 5 days or 6 days, some 5 days, 4 days, long weekend. And he came to the bus stand and he was waiting for his bus to his hometown or somewhere.
and there is lot of crowd, and he couldn't catch a bus, he couldn't find a seat there. Then he returned to his room in Bangalore itself. Okay, then whatever the plans he made for the 5 days, then he lost it. His days are ruined now. Okay, then he got a thought, why can't we create something like an application? Okay, application that will show bus details and timestamps and source and destination and dates also. ఇలా మనకి ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ దిస్, ఇలాంటి అప్లికేషన్ నాకు ఒకవేళ ఇంటి దగ్గరే ఉంటాయి మనం అనుకుంటాం కదా. సో ఇంత లైన్లో ఎందుకు నిలబడాలి, నేను ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు బై డిఫాల్ట్గా నాకు ఒక అప్లికేషన్ లాంటిది ఉండి చూసుకొని నేను అక్కడే బుక్ చేసుకునే టైంకి నేను వస్తే నా టైం సేవ్ అయ్యేది కదా. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద బిజినెస్ పర్సన్స్. సో they want to save their time, right? That's the reason. Yes. From that thought, only from that single thought, there is an application created called Redbus. Okay, from that thought, Redbus an application అనేది create అయ్యింది. And he is not a software engineer, by the way, this guy. He is not even software engineer. He is nowhere related to IT. Then he started buying Java and .NET Python related applications, related books. Okay, he spent almost 3 to 6 months learning the language, Java language and Python and .NET, which is suitable to make my application work. Redbus an application launch చేయడానికి ఏ లాంగ్వేజ్ వాడితే బాగుంటుందని తెలుసుకోవడానికి అతను డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాడు, నాన్ ఐటీ పర్సన్. ఓకే, అండ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అతనికి ఒక పర్సన్స్తోనే అవుతుందా, టెక్నికల్ హెల్ప్ కావాలి కదా. దెన్ హీ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ హీస్ ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ ఆన్ దట్, లైక్ and for choosing the right technology, right knowledge, to go in a right path and all. So he started it as a thought plan, one plan to start చేశాడు. Okay, he has a plan to create an application that helps travelers to book a bus ticket on particular time, on particular date, on particular seat alignment from source and destinations. It is all for the favorable to passengers. Okay, it is a plan. ప్లాన్ తర్వాత అనాలిసిస్ చేయాలి. అనాలిసిస్, హౌ మచ్ practically it will work out. What is the percentage of success in practically working this out? Analysis is important. So once planning is done, analysis is done, designing is important. Design is nothing but, for example, let me open Amazon.com and Flipkart, okay, and Myntra. Okay, see, Amazon.com design is some little different. You can see the designs and here, and when you compare with the Flipkart, it is may look same, but if you really observe, the little difference is there. Okay, and online, this Myntra is also one of the e-commerce related. It has different design as well. So you need a design. For example, in Myntra, you can see bag, wish list, profile, and men, women, kids. This type of features are there. Coming to this Flipkart, you can see different types of options and features. You have login is there. Here you can find the login is not, it's not shown as a login here. It is showing as a profile. Going to Amazon, you may see little different on the login process. Okay, for everything, deliver location is not showing up here but for Amazon, the deliver location is already showing up here. Deliver to where, India or what? Then it will change the details accordingly. So what I am trying to say, this is what called designing of an application. Now moving here, we have another phase called design. After that, implementation. Am I correct or not? Yes. So you have planned it, you have analyzed what are the success or failure reasons, and you have an idea on the designing process. నా అప్లికేషన్ ఇలా ఉండాలి. రెడ్ బస్ అంటే రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో ప్రొఫైల్ ఆప్షన్ ఉండాలి. క్లిక్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ the login option, email or phone number details. Once you log in with email or phone number, then you will be able to see a search bar where you can search the destination and timestamps, number of people, adult and children, everything you can find it in the design process. And yes, if you want something like this in designing, you need to find a proper implementation team with Java or .NET or Python.
ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలనేది ఇంప్లిమెంట్ ఆ పీపుల్ని తీసుకొని దెన్ దే షుడ్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద అప్లికేషన్. ఐ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? Yes, Yes. implementation complete అయిన తర్వాత obviously it should go for testing, right? You have created a great product called Redbus, but if you రిలీజ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయడం అంటే ఇండైరెక్ట్గా మీ ప్లే స్టోర్లో యాప్ స్టోర్లో ఆ యాప్ని రిలీజ్ చేయడం అనమాట. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు రెడ్ బస్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు, యాప్ స్టోర్ ఆర్ ప్లే స్టోర్, యూ కెన్ ఫైండ్ ద అప్లికేషన్. బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కంప్లైనింగ్ దట్ ద పేమెంట్ ప్రాసెస్ ఈస్ గెటింగ్ స్టక్ అండ్ money is getting deducted, but the ticket is not confirming and I'm not getting a notification that ticket is confirmed. A lot of issues like this. Then slowగా your app reputation డౌన్ అవుతుంది కదా. Yes. సో అందుకని మీరు ప్రాపర్ టెస్టింగ్ అనేది చేయాలి. కోడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ గో ఫర్ ఆల్ ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ సో దట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఫైన్ అండ్ గుడ్. దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ రిలీజ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. Then only you will be able to release into the market. Yes, you have released. Once release చేశాక you see the Swiggy related some issues and you will be able to chat with the Swiggy support team, right? If you get some food but you order food and you get some other food, then you will directly go to the chat option in Swiggy application, right? Then you will complain there, I have ordered this food but I got that food. So you will be able to make a complaint there. That is comes under a maintenance. Ante post releasing, if there are any issues, there should be a team to handle the complaints and any further feedbacks also. So you see here planning, analysis, design, implementation, testing, release, maintenance. This is all called a software development life cycle. Planning, analysis, designing, and implementation, testing, and maintenance comes under release and maintenance. ఈ రెండు కలిపి సింగిల్ ఫేజ్ లోకి వస్తాయి. దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ SDLC. అండ్ there are two models under this again. SDLC లో 2 models ఉన్నాయి. One is waterfall model, another one is agile model. These are the 2 models we have in the market right now. We can try to elaborate this in the coming sessions, no problem. But let's focus on the next slide at this point of time. So far, please confirm me whether you understood what is software development life cycle. Yes. Being a non-IT, being nowhere involved in IT side, I think if you understand what is software development life cycle, I am successful in explaining the topics. Am I? Yes. Thank you. Yes, sir. So let's move on to the next slide here. Now you would have seen DevOps మీరు నేర్చుకుందామని ఫస్ట్ థాట్ రాగానే the moment you want to go for DevOps and cloud, you would have seen this logo with the infinity symbol. Here it is nothing but this symbol consists of these sections: planning, coding, building, testing, and release, deploy, operate, monitor. And planning of an application and implementation is nothing but doing code, and obviously the code will be stored in somewhere in Japan and Git. It will be stored in Yes. it is stored in Git. And build section kochesarki you will have Maven as a tool. And coming to the testing, you have Selenium. You would have heard about Selenium, automation testing, manual testing, and JUnit. And this is also one of the plugin in testing as well. JUnit is also one of the tool for testing. And here release, you have Jenkins. In coming to the deploy, you have Docker and AWS. And coming to the operations section, you have Ansible and Kubernetes. And in the monitor section, you have Nagios. We are going to cover Git, Maven, Jenkins, Docker, AWS, Ansible, Kubernetes, and Nagios, along with few other tools called latest demanding on a tool, Terraform అనే టూల్ని కూడా మనం కవర్ చేస్తాం. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్. వితౌట్ డెవాప్స్ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇందాక నేను ఒక క్వశ్చన్ చేశాను, అదే ఇందాక మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం SDLs కోసం, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. లెట్స్ ట్రై టు రిఫర్ దట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ అనేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. This is nothing but Redbus owner. For the first time in the 2005 or 2004, he has an idea, everything designing anta kuda tan requirements lo, documents lo undi. This is what his idea. I want to launch one application that is not at all there in the market called Redbus to book bus tickets, and it will make easy for the people. Okay, this is all called as a requirement. These are the business managements, clients antaru వీళ్ళని. So and they will comes under a business section and they will have requirement.
ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అంతా కూడా తీసుకొని ప్లానింగ్ టీమ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లానింగ్ టీమ్. Planning team will try to break down in simple things and explain to the development team and testing team. They'll explain, hey, development team, we have a client, he has certain requirements and he wants to have an application. So let's try to develop that. Okay, they will start writing the development. It's called a implementation. And the testing team also will try to test it. This portion comes under development. Okay, the application is getting developed and after 6 months or 1 year, they will give the complete code, try to release it. They will give the complete code to the operations team. Operations team, they what they do, they will launch it in servers, right? And then they may face certain errors and issues. ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఆ సర్వర్స్లో అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా రన్ అవ్వకపోవడం అనేది దే విల్ ట్రై టు అబ్జర్వ్. దెన్ ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ద అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ సర్వర్స్ అంటారు. డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు నో, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ అండ్ టెస్టెడ్ ఇట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఏ ఇయర్, 1 year దాకా ట్రై చేశాం, నా ల్యాప్టాప్స్లో డెస్క్టాప్స్లో ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది, ట్రై టు ఆపరేట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఇన్ ద సర్వర్స్, ప్రాపర్గా మీరు డిప్లాయ్ చేయండి, అది వర్క్ అవుతుంది అని అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ వాల్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ between the developers and operations team. To avoid this, product enhancement and requirements section is same under the business. Kani development and operations team వచ్చేసరికి they'll try to develop it and they'll try to test it. Immediately they'll try to deploy it in servers. They'll test it in servers directly. If there are any issues, there will be feedback from the operations team. Here, constant feedback from ops team. So there will be constant feedback from the operations team that there is an issue in the server with this application. And they'll ask, what is the issue? Okay, let me fix it. That's what the reply from the development team. They'll fix the issue. Again, they'll try to test this in the servers. It will be working fine. So that's how they'll try to resolve the issues and move forward with a better product quality. Then you may not find a wall of conflict here. This is what happens with the DevOps. DevOps try to fix this development and operations. Okay. Now, this is about the DevOps, what you have learned, the basics of DevOps, understanding on the DevOps so far. Do you have any questions in this portion? If no, we can move to the cloud computing. Yes. You have any questions? No, no. Okay, we can move to cloud computing now. Just demo on cloud computing only. Can we move? Yes. Okay, thanks for confirmation. Let's move to the cloud computing. Okay, before we understand what is cloud computing, I'll ask you a simple question. So do you have a mobile phone with you? Yes. So where you store all your files and snaps, files, documents, MP4, where you store all of them? Internal storage. Internal storage. What if you lost your mobile? Google Drive also there. Google Drive is also. It's photos for Okay. photos and videos. Okay. So if you lost your mobile, you may not lose the data in Google Drive. I don't think so. Sai No bhai, idea. what do you say? For example, Jayashree has a mobile with let's assume 16 GB of storage only 16 GB storage. Okay, and she filled all the 16 GB and she wants to fill more data. Then she got an idea, Google Drive storage. Google Drive లో తను 15 GB ఫ్రీగా ఇస్తారు కదా గూగుల్ డ్రైవ్లో, ఆ 15 GB కూడా ఫిల్ చేసేస్తుంది. Now she lost her mobile. Let's assume it's not going to be real. Excuse me. So if she lost the mobile, all of our 16 GB mobile storage will be gone. But Google Drive లో స్టోర్ చేసిన another 15 GB is మాత్రం safe. Am I correct or not? Yes. So I will tell you why. Because you are storing your data in your physical mobile device. If you lost it, you lost it. But if you store the same data in Google Drive with 15 GB of storage, if you lost a mobile, then you can purchase a new mobile and connect it to the internet, log into the Google Drive with your Gmail ID and password. You can find all the 15 GB of storage is there, right? Files and everything Yes. will come back. Yes. Okay. Now I'll ask you one question. Have you ever concerned where your 15 GB of Google Drive storage is located, stored? అంటే That is also showing cloud, some cloud.
cloud. So option. indirectly, I mean, directly or indirectly, you are using a cloud service in the real time, right? Yes. So what type of service it is? Is that server or storage or database? What type of service it is? స్టోరేజ్ ఇస్తున్నారు కదా మీకు. సో ఆబ్వియస్లీ మీరు యు ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ స్టోరేజ్ యాజ్ అ సర్వీస్, రైట్? యు ఆర్ యూజింగ్ దేర్ స్టోరేజ్, రైట్? ఓకే. సో am I audible? Yes. ఓకే. సో యు ఆర్ యూజింగ్ దోర్ స్టోరేజ్ 15 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ని మీరు వాళ్ళది ఫ్రీగా వాడేస్తున్నారు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అనదర్ 20 GB యూ హ్యావ్ టు పే అట్లీస్ట్ 100 రూపీస్ ఆర్ 110 రూపీస్ పే చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ 100 GB స్టోరేజ్ పర్ మంత్. Yes. ఓకే. And if you pay 210 rupees per month, you will get 200 GB of storage per month. Okay. So these are their storage options, storage, you know, options for buying their storage for monthly basis. Okay. సో ఇండైరెక్ట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్లో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ని వాడుతున్నారు. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ గూగుల్ స్టోరేజ్, గూగుల్ డ్రైవ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లాస్ ద మొబైల్, డేటా ఈజ్ సేఫ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లాస్ యువర్ మొబైల్ డ్యూ టు డిజాస్టర్, because in Vijayawada we see the disaster, right? All their documents, everything gone, and maybe mobiles also gone. No, it is not working. Okay, so even go disaster times lo gani, and even if you lost your data, it is safe in Google Drive. And today you are using 15 GB of Google Drive. Next day you want to use 100 GB, you can choose the option. Next day you want to go for 200 GB, yes, you can increase. And the next day you want to use 1 TB, 1000 GB, almost 1024 GB, yes, Google Drive, Google is providing you that option as well. 700 rupees, that much you have to pay. I think every month if you pay 700 or something, then they will provide you 1000 GB of storage where you can store all your data. Okay. And wherever you go in the world, even if you don't have any your personal devices, you can log into any public device from there. I mean, by using secure methods only. You can use your friend laptop in USA. Once you go there, just connect to the Google internet, log into your Google Drive, then your data is there. So this is called mobility and portability. You don't need to worry, okay, my laptop is in India, I can't see my photos and details and all. You can log into any device in USA also once you go there. Okay, that is what cloud computing is doing to our lives. So now let's assume what is cloud. The cloud refers to the software servers and services that run over the internet rather than locally on the computer and hardware of the organization. So here a simple question. Me 15 GB of storage. Have you ever worried or concerned where your 15 GB of storage is, stored? Because you would have not worried, because it is a Google, it is the largest organization in the world. వాళ్ళతో మీ డేటా సేఫ్గా ఉంటుందని మీరు నమ్మారు, you trusted them. And all your 15 GB of storage is might have stored in somewhere in the New York location లో, ఇలాంటి లార్జ్ స్పేసెస్ లో మీకు సర్వర్ డేటా సెంటర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ డేటా సెంటర్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ గో డౌన్స్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్. Okay, and but they will maintain a continuous 24/7 power backup, and temperature should be under minus sometimes, and sometimes from 0 to 5 temperature maintain చేస్తూ 24/7 power backup maintain చేస్తూ they will maintain this data centers. Here somewhere in the rack, ఈ ర్యాక్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఒక్కొక్కటి ఒక్కో ర్యాక్ లో అందులో సర్వర్స్ ఆర్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టోరేజ్ లో ఎక్కడో మీ 15 GB ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. Okay. సో ఇండైరెక్ట్ గా ద క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే, క్లౌడ్ రిఫర్స్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ సర్వర్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ రన్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. మీరు ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ఎక్కడైనా మీ ల్యాప్టాప్ అండ్ డివైస్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయితే సరిపోద్ది. ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ మీ లోకల్ ల్యాప్టాప్లో కాకుండా, మీ లోకల్ మొబైల్లో, మీ డివైస్లో కాకుండా సమ్వేర్ ఎక్కడో మీరు డేటాని కానీ సర్వర్స్ని కానీ మెయింటైన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ క్లౌడ్. These cloud servers are located all around the world in different big data centers. This is what big data center inside ఇలా ఉంటుంది మీకు ఇమేజ్. All over the world, this is how it is being used. This is what called cloud. Now it is showing up on premises. What is on-prem? Premises అంటే ఏంటి? If you ever go to railway station, there will be a
announcement from there. Check your premises, be careful, check your premises. Premises is nothing but your surroundings. So it is saying on premises. On premises is nothing but around your surroundings only. Okay. On premises refers to the private data centers. For example, if this is your office, on the top three floors, they maintain the data center. They maintain all the servers like this in this location. Okay. And these servers are only belongs to your company, not to any other company. But here it will have all the servers related to some one organization, another organization, or like first three racks are for one organization, another three racks for another rack. Another organization. This is what called public cloud. Public cloud means multiple organizations use the infrastructure there. But coming to the private data center means it is only used by the company itself. Now, see, for this data center, in the top three floors lo ఉన్న servers కి 24/7 power backup, internet facility, and temperature maintenance, and internally servers ఉంటే Linux administrators ఉంటే Linux, and Windows ఉంటే Windows administrators. All these people are required to maintain your private data center. It is not only costly, it is more painful to handle that much of infrastructure with human resources. Okay, to avoid this, all the companies move to the cloud because they don't need to worry how much of temperature is maintained, how much of power backup is there, how many members of resources is required to handle this. This company will just pay them to get 100 servers to them. Okay, this Amazon will try to take care of cloud security and maintenance, everything Amazon will take care. Only for whatever you use, you just pay for it. This is what called cloud, and on-premises servers are little different. You understand the difference between cloud and on-premises? Yes, sir. Okay. So these on-premises servers are maintained themselves in the company itself, and they have to maintain their complete infrastructure as well as the maintenance part as well. Okay, there are advantages and disadvantages also. Now let's discuss about cloud advantages. It is first one, data is secure. Your data, your private information is secure with Amazon Web Services and Google Data Center loan. I think you have never worried about your personal photos or snaps when you store it in your Google Drive 15 GB because you trust the Google. That's why you think like it is secure. And Google is also saying that your data is secure, it is encrypted. We cannot read your data from our side. We have to believe. Okay. Do you have any other option? We have to believe. Data security to help the client improve their IT infrastructure and ease them with the best service. The data is secure. The second option is scalability. Scalability అంటే ఇందాక చెప్పాను. మీరు 15 GB నుండి సడన్గా 100 GB అవసరం పడింది. ఈ మంత్ అంతా మీకు 100 GB స్టోరేజ్ కావాలి. మీరు 100 రూపీస్ పే చేయండి. నెక్స్ట్ మంత్ మీకు ఓన్లీ 15 GB సరిపోయింది అనుకోండి. యూ నో నీడ్ టు పే. ఆ నెక్స్ట్ మంత్ మీకు 1000 GB కావాలి. అంటే స్కేలబుల్, స్కేల్ అప్, స్కేల్ డౌన్. 15 GB నుంచి 100 GB, 100 GB నుంచి అగైన్ 15 GB, 1 TB. again 1000 GB. You can scale it up, you can scale it down. This is what called scalability. అదే మీరు ఒక హార్డ్ డిస్క్ తీసుకున్నారు అనుకోండి 1 TB. Can you do that? Can you increase the 1 TB to 5 TB, 5 TB to 15 GB? You know, it is a hard disk, right? Physical hard disk. You cannot make changes to your physical hard disk. But if you want to store the same, you can do the Google Cloud Storage. And disaster recovery. Even if all your laptops, mobile devices, all your devices in your home is gone because of the disaster, but your data is safe with the Google. This happens applicable to the companies as well. The companies in Mumbai is completely flooded. Let's assume now Chennai is raining. Chennai, it has some great amount of rain. So even if the companies are completely shut down due to flood, but if you maintain the data in Google Cloud, your data is safe somewhere in the New York. Then you may say like, న్యూయార్క్లో ఫ్లడ్ వస్తే ఏంటి పరిస్థితి అని అంటారు. దట్స్ వై గూగుల్ విల్ ట్రై టు మెయింటైన్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ యువర్ డేటా ఇన్ సమ్ అదర్ లొకేషన్ లైక్ ఏసియా పసిఫిక్లో, సింగపూర్లో కానీ అక్కడ బ్యాకప్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపాసిబుల్, రైట్? Getting it floods in different locations of globe, different corners of globe is not possible. And mobility, your data can be mobility from one location to another location, and cost is also reduced one. If you try to compare with the hard disk by at a time 10,000 pages, sir, but you have to just pay
100, 200 or 300 rupees to maintain 1 TB of data for 1 month or 2 months or 3 months as per your wish. Okay, this is the advantages. There are certain disadvantages we can discuss later. Worldwide share of cloud services low. AWS is occupying 33% of 3, and Microsoft Azure is 18.2% and Google Cloud is 8.1%. This is what the worldwide share of cloud services. Now it is always better to choose AWS over other clouds as well. Okay, moving on. What tools we cover? Here we cover Linux, shell scripting, GitLab, Maven, JFrog, Jenkins, Ansible, Docker, Kubernetes, along with AWS and Terraform. AWS lo again, you will have ample amount of services like VPC, EC2 instance, S3 bucket, RDS, IAM, Cloud Formation, and SNS, SQS. చాలా టాపిక్స్ AWS లో కూడా ఉంటాయి. It may look like a single point, but once you open the AWS curriculum, it will have good number of services covered there, and Terraform is also there. Terraform is also most demanding, and we have to make sure as a DevOps and cloud engineer, make sure you have one cloud and Kubernetes and Terraform along with one integration tool to get your resume picked. Okay, so we have gone through multiple batches, right? There are common questions asked by them, so I have summed up few questions here. Should I have IT background to start DevOps? It is not at all required to have a IT background. You can come from any field and any background, but you should have these, qualities in your perception. These qualities should be there in you. What is that qualities? First thing, learning as a quality. It is not like, okay, I have learned 3 months and I have got a DevOps job. Later, why I should go for a learning again. It is not a government job. Go and put your all blood and sweat for one time and get a job, and once get a chair for you, then sit there for lifetime అన్నట్టుగా ఉండదు. IT is completely different, and no one will have mercy on you. This is a harsh reality. Until and unless you have a subject and learning with you, then you will be sustaining for a long as much as possible. As long as possible, you will be surviving here. So learning is the only key to survive. You will get thrice and 4 times or 10 times, 10 times as a government official earn on a salary basis. I'm talking. Okay, because you are learning much on a daily basis. That's the reason. Okay, next, which tools are required mostly? As we discussed earlier, I have already covered the tools which we are going to learn. I am going to start the class from from scratch. What is operating system? What is hardware? What is software? And what are the types of operating system? What is the operating systems for you? You would have seen Windows as an operating system, మీకు తెలుసు కదా, కానీ లినక్స్ కూడా ఉంది. సో లినక్స్ కూడా మీరు వినే ఉంటారు. ఇన్ కేస్ మీరు వినే ఉండకున్నా కూడా వి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. వాట్ ఈస్ లినక్స్, వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి. అండ్ డే టు డే యూజ్ చేసే 50 or 60 కమాండ్స్ని మీకు డాక్యుమెంట్ ఫార్మాట్లో ఇస్తాం. అలాంగ్ విత్ దిస్ కోర్స్ సెషన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ డాక్యుమెంట్. Separate document will be shared with you where the complete information is provided for you. Okay, and which tools are required mostly? Like these tools are required mostly. That's the reason. And all of a sudden you may get panic, like, do I need to learn all these tools? No, it is not required to learn all these tools together. You have to be master at one or two tools, Docker and Kubernetes along with Terraform. You have to be master at it, and rest of the tools you should manage. You should not be you no need to be a master at all the tools. What are the career options and growth with DevOps? I have already shown you IMARC group. Next 5 years, 2028 వరకు IMARC group survey ఉంది, and AWS related growth and AWS occupancy కూడా నేను చూపించాను 33%. So if there is more occupancy in the market, obviously you will have a better growth. And I have a career gap. Am I eligible for DevOps engineers? So yes, if you have a career gap, just first of all focus on learning. It's not like, okay, you can go for an easy shortcuts in the market. But if you have subject with you, and if you are able to crack the interview on your own, yes, there are certain options are there to fill your gap and try to get your opportunity. But every time you go for an interview, make sure you are giving 100%. You should not less when you compare with the real time guy or software engineer, DevOps engineer, who is very much good at doing the things. And if you are only okay managing the things, you may not fit for the interview and for the process as well.
Okay, this is all from my side, and you can contact us. You have Anil's number there. You can get in touch with him and try to get more questions. If you have any further doubts, Yep. you can ask me now. Not right now. We'll let you know. Yes, please If speak with him. If you have any questions and all, you can ask him to put a con call with me. He will arrange a conference call. You can ask about the career guidance as well, and any further questions on how to move further, and what is your main ambition. So few people have certain reasons to join the course. Few people look for certification, few people look for upgradation in their career. From already a Linux administrator, they want to upgrade their career. So there are certain purpose for joining the course, right? And Yeah. I also request you to go through, different course analysis. Try to make your own analysis on the subject as well, and come back with your questions before reaching us to as well. Okay. Okay. Thank you so much. Yes, and Sai Bharat, I hope I have given enough information in a very best simple way that you can Yes, understand sir. easily on Easily, sir. Yes, okay. Great. And choose your decision on this as well. Uh, and let us know. Okay. We are going to start a batch soon, so that once we have a few group of people, we can lock the batch. Once we lock it, then we are not, accepting How the many? How many in a batch? Batch actually. like batch. We are planning for 10 members. Okay. Yeah. Okay. It's not like 20 or 30, a group of people who with if someone have doubt, they cannot understand. Not like that. We have limited slots and limited people with 10 at least. Okay. Already we have got five people in a line. They have accepted the course, and we are just trying to fill another five. That's all. Okay. Okay. We'll let you know. We have given three demos so far, and with the certain recordings, and few other people also thinking taking their opinion. Okay. 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 Okay, Okay. that's all from my side, and thanks for joining, and thanks for giving time as well. Yeah. Welcome. Please go through this recording. I'll share your email IDs to Anil. He will. Ah, sir. I will be sharing this recording to you over the Google Drive. You can go through it again if you have any doubts. Okay. Okay. Okay, sir. Yes.